We are truly blessed with a young and energetic persona, one who is a well-known figure among the youth, Mr. Muhammed Ajmal. Warm greetings to you, sir. Sir, why did you choose electrical engineering? What was your keen interest in it? You know, there are a lot of students who will have a lot of confusion in deciding the career. Do you have any tips as to how they can choose a career that suits best for them? Okay. First question is, why did I choose electrical engineering? An interesting thing is that when I joined IIT Madras, there is a 5-year degree course there. So I chose a dual degree course. Okay. So dual degree means you will get a BTech as well as an MTech in 5 years. So my BTech was in electrical engineering and my MTech is in something called VLSI design and microelectronics. Have you heard of it? No, sir. No. Just like you were, I haven't heard of anything like that. Okay. So before even knowing what was that actually, I chose VLSI design, which I think I don't know whether it's a good decision or not. Okay, to frankly speak. Okay. Now, why did I choose electrical engineering? ഒരു ആളുടെ കരിയർ എന്നുള്ളത് ആസ് ഐ ടോൾഡ് ഇൻ മൈ ടോക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു ആർ മാരിയിങ് സംതിങ് റൈറ്റ് നമ്മൾ വി ആർ മാരിയിങ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൾസോ നമ്മളൊരു 60 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 40 ഇയേഴ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു വി ഹാവ് ടു ലവ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് റൈറ്റ് കരിയറിന് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഞാൻ സാധാരണ ചോദിച്ചാൽ പറയാറുള്ളൊരു ഒരു ജാപ്പനീസ് ടെക്നിക് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇക്കിഗായ് ദർ ഇസ് എ ബുക്ക് ഓൾസോ ഓൺ ദാറ്റ് ഇക്കിഗായ് മീൻസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് എ റീസൺ ഫോർ ബീയിങ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു റെഡ് ദാറ്റ് യാ you have heard that. Okay. അപ്പോൾ ഇക്കിഗായിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഷുഡ് ബി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 4 things. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് പാഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് യു ഷുഡ് ഫോളോ യുവർ പാഷൻ, റൈറ്റ്? നിങ്ങളുടെ പാഷൻ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? വാട്ട്സ് യുവർ പാഷൻ? ഹൗ ഡു യു ഐഡൻറ്റിഫൈ യുവർ പാഷൻ? യു ഹാവ് എനി ആൻസർ? ഹൗ ഡു യു നോ വാട്ട്സ് യുവർ പാഷൻ? ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ദിസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ്. Yeah. I like singing. So like when there are any programs, I just sing. I take part in it. So like slowly, it's a slow process. Yeah, it's a slow process, sir. So right now I'm just getting through it, right? So singing is one of your passions. Yeah, singing. Okay. I'm just getting to know, you know. Not pretty much. I just want to be an businessman. So business is your passion. Yes. So how I define passion is something like this. നിങ്ങൾ രാത്രി 2 മണിക്ക് വിളിച്ചുണർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? പ്രാഗും, റൈറ്റ്? ഐ വിൽ നോട്ട് വേക്ക് അപ്പ്, റൈറ്റ്? ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല. ലെറ്റ് മീ ചേഞ്ച് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. നിങ്ങൾ രാത്രി 2 മണിക്ക് വിളിച്ചുണർത്തി, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കോഴി ബിരിയാണി ചൂടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? മേ ബി സമ്മൺ വിൽ ഈറ്റ് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട്, നല്ല ഫലൂദ, റൈറ്റ്? ഉണ്ട്. Maybe I'll say to you that let's go for a trip, let's go to Ooty or Bangalore or Kodaikanal or Manali, right? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ? തിങ്സ് മൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഫോർ യു, റൈറ്റ്? യാ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. യു ആർ സോ വാട്ട് എവർ വേക്സ് യു അപ്പ് അറ്റ് റൈറ്റ് midnight 2 o'clock and you are ready to do something, then that's your passion. Okay, അതാണ് നമ്മൾ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു കനോട്ട്, നോട്ട് എവറി വൺ ക്യാൻ മേക്ക് all of their passion into career. You told you are into singing. Your singing is your passion. Do you want to make a career out of singing? I don't know. I'm just asking. Yeah, you want to make a career out of singing. For that, you have to be good at what you do, right? എനിക്കും പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടമാണ്. I also like singing, but I don't want to make a career out of singing because I don't sing that well. ഞാൻ പാട്ട് പാടിയാൽ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പാട്ട് പാടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പാട്ട് പാഷനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല. എനിക്കത് കാരണം that's what is called profession. What you do or what you're good at. Right? That's profession. നമ്മൾ കരിയർ ആക്കുന്നൊരു സംഭവം എന്തായിരിക്കണം? You should be good at that, right? And how do you figure out? Not all passion can become your profession. I went to a school recently. I asked the kids, what do you want to become? It was in mid of the World Cup, the Qatar World Cup happening. Every kid wants to become a football player. Okay, everyone wants to become a football player. They don't have regular answers like doctor, engineer, blah blah blah. But will everyone become a football player? To become a football, I also love playing football in the mid of night, right? But I can't play like Messi or Neymar or even like Sahel Abdussamad, right? So I can't become a footballer, right? As simple as that. So you have to be good at what you do. So that you have to identify by trial, right? You sang and you understood that you're good at singing. That's why you're pursuing it. You'll be learning more about that. You will be exploring more opportunities about that, right? You'll be trying to improve yourself on that, right? Similarly, maybe a doctor, someone wants to become a doctor, or someone is good at mathematics, someone is good at interpersonal skills, so he's telling that I want to become into a business, right? I am good at like selling things to people, right? Some people
people has knack of selling in school itself. They'll come and sell something, right, to their friends. ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുറേ മീനിനെയും പ്രാവിനെയും കൊണ്ട് വിറ്റുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ നല്ല ബിസിനസ്മാൻമാരാണ്. അവരിന്ന് കാറും ബൈക്കൊക്കെ വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബി ഗുഡ് അറ്റ് സംതിങ്, റൈറ്റ്? ദെൻ ദർ ഷുഡ് ബി യു ഷുഡ് ഏൺ സംതിങ് ഫ്രം ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് വൊക്കേഷൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇക്കിഗായ് സേസ്, വൊക്കേഷൻ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യത്തിന് നമുക്കൊരു മണി വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതൊരു കരിയർ ആക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ, റൈറ്റ്? യു ആർ good at cooking, but can you become a chef? May not everyone. You are good at doing a trip, but not every person who is going for a trip can make money off it. Like someone like a vlogger can do that, right? പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So you can't make money out of it. You have to cut that from your career, right? That's vocation. And the final thing it says is mission, right? Mission means what the world needs. നമുക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ 1000 വഴികളുണ്ട്. നമുക്ക് വല്ല കഞ്ചാവും കള്ളക്കടത്ത് നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സ്വർണ്ണം കടത്തും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സ്മഗ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാൻ വി ഡു ദാറ്റ്? നോ, ബിക്കോസ് ദ വേൾഡ് ഡസൻറ്റ് നീഡ് ദാറ്റ്. വേൾഡ് നീഡ്സ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ലോകത്തിന് ഉപകാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കണം. ഇഫ് യു ആർ ബിക്കമിങ് എ ഡോക്ടർ, ഇഫ് യു ആർ ബിക്കമിങ് എ ഫുട്ബോളർ, യു ആർ ആക്ച്വലി എൻ്റർടൈനിങ് പീപ്പിൾ. യു ആർ ടേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ലൈഫ്. യു ആർ ബിക്കമിങ് എ എഞ്ചിനീയർ, യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് സംതിങ് വർത്ത്, right? Worth for something for people. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ യു ആർ ഡൂയിങ് സം സർവീസ് ടു സൊസൈറ്റി. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദോസ് 4 things. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ സേ. ഇറ്റ്സ് എ പാഷൻ, മിഷൻ, വൊക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ടെക്നിക്കാണെന്ന് തോന്നി. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ടെലിംഗ് യു ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് റീഡ് ഇക്കിഗായ് ദ ബുക്ക് ആൾസോ. It was really interesting, sir. Now, sir, we would like to know about your IIT campus stories and memories which can inspire us. And also, how does it benefit you to be an IITian in your career? Okay, so I'll answer the second part first. How does it benefit to me as an IITian in life? See, I cracked something called JEE. So JEE is the entrance exam for IIT, right? My JEE rank was 2201. I was topper in this district, this whole district, from Kerala. Okay, I got a Kerala rank of 8. I was number 8 in Kerala. I went into IIT. Now, all the companies that are coming to IIT, right? You are hearing of huge salary packages or whatever, right? All the big companies coming, Facebook, Google. I'm working at Intel, so Intel or anything like that. Are they actually looking for what are your grades or what stream of engineering you are in? Absolutely not. They know that ഇന്ത്യയിലെ 10 ലക്ഷം ആളുകൾ എഴുതുന്ന എക്സാമിൽ യു ഹാവ് ബിക്കം ഇൻ ടു ടോപ്പ് 1000. കേരളത്തിലെ 1.5 ലക്ഷം എഴുതുന്ന ആളുകൾ എഴുതുന്ന എക്സാമിൽ യു ഹാവ് ബിക്കം ദ ടോപ്പ് 8. ഈ ആളെ നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും ഹി വിൽ സർവൈവ്. ഹി ക്യാൻ ലേൺ വാട്ട് എവർ ഹി വാണ്ട്സ്. ഹി നോ ഹൗ ടു ഡു സ്റ്റഫ്. ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? That ability is that what you are selling at IIT or you are getting at IIT, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, you are becoming a winner by actually preparing for that. It's not like what you learn from there. Okay, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എവിടെ നിന്ന് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദർ. യു ആർ ആക്ച്വലി മെൻ്റലി പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു ബി എ വിന്നർ. നൗ ഐ ആം എൻ എഞ്ചിനീയർ, ഐ എം എൻ ഓണ്ടർപ്രണർ ആസ് വെൽ. ഐ ഡു ദീസ് ടോക്സ്. From where does I get this confidence? Only from my academic life or the exposure I have got. Okay, നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. We are nothing. We are absolutely nothing. There are so many people that are so much better than you, but still to be in their presence, to be in their companionship, it means something. ആ ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഇറ്റ് മീൻസ് സംതിങ്. സോ വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വൈസസ് ഐ ആക്ച്വലി വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ് ടു യു ഓൾ ഗൈസ്, റൈറ്റ്? ഇതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആക്ച്വലി ഞാൻ IIT എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് മൈ ഡ്രീംസ്. ഐ ഹാവ് ഡ്രീംഡ് ഫോർ സംതിങ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ദാറ്റ്. വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു മൈ കമ്പാനിയൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് സംതിങ്, because their fathers were IITians. അവരുടെ fathers, they went into IITs in 1970s or 80s. Okay, and then now they are in IIT. After IIT, they wanted to go to MIT. They wanted to go for Harvard. They wanted to go for Stanford or the best universities in the world. And they were actually preparing for that. And I was dumb enough not to do that because I didn't know what to do. Right? So, നമുക്ക് ലൈഫിൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? കീപ്പ് ഓൺ ലേണിംഗ്. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിൽ കം ഫോർ യു, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഗോ ടു ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസസ്. അതിനാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത്. ഗോ ടു ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിൽ കം ഫോർ യു. ഇറ്റ് വിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മളൊരാൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ കാരണം യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് സംതിങ്. യു ആർ ആക്ച്വലി ബീൻ വിത്ത് ബെറ്റർ പീപ്പിൾ. യു ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട്.
റൈറ്റ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഷെയർ എ ക്യൂരിയസ് സ്റ്റോറി. വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് Saket, okay, he went into startup after his IIT. Okay, before that 120 people were there in our batch. ഞങ്ങളുടെ electrical engineering 120 people ഉണ്ടായിരുന്നു. Among that 120 people, maybe only 15 of us or 10 of us may be doing a core electrical engineering job like me, what I do at Intel. Maybe 10 people are doing their academic research in US or some other universities on this electrical engineering. Other than that, the next 90 people are not into electrical engineering at all. There are entrepreneurs, there are civil servants, there are investment bankers, there are various things. There are people into politics. One of my friends who is actually, he was Kerala ranked number one in that year, in 2010. He was number one in Kerala in engineering entrance. He's actually now a stand-up comedian. Okay, he went to IIT, then he went to IIM. He's in his job now. He's a stand-up comedian. He wants to do that in life. Yeah, let him do that, right? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാഗേതിൻ്റെ സ്റ്റോറി, right? He went to start on something called Perpule. Okay, he went. There was hardships. Then actually now Amazon has bought his company for 110 crore rupees. He's now a division head in Amazon. So that's a value that you create, right? So wherever you go, you get that opportunity to create valuable things, valuable stuff. Now coming to that first part, right? So these are all the exposure learnings you get, and there are a million other things also. Now coming to that first part, right? That's a very vague question, but like you want to know, see, going into IIT will change your perspective forever. Right? You're going from a small building of schools or to like whatever colleges we see. These are all small brick and mortar buildings, and you're going into a campus, and in that campus, which is actually a national park of 650 or 700 acres, where you have to travel in cycles from one end to other, right? And to go from one class to other or from hostel, you have to go bicycling, where you can actually play football at the midnight 2 o'clock or 3 o'clock at your hostel quadrangle, right? And where you have faculties or professors who call you sir, right? നമ്മൾ എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഗെറ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാർ പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്നാണ് ഫാക്കൽറ്റീസ് പറയാം. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഹ്യൂമിലിറ്റിയാണ്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഹങ്കാരികളാവുക നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് വിവരമുള്ളപ്പോഴാണ്. ഏറ്റവും കുറച്ച് പേരുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ആണെന്നുള്ള തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാവും. ഈവൻ ഐ സീ ദാറ്റ് ഇൻ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈവൻ ഐ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആൾസോ, റൈറ്റ്? നമ്മളെന്തിലോ അവസാന വാക്കാണെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായി ടീച്ചേഴ്സ് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ലേൺ നത്തിങ് ഫ്രം ദം. പക്ഷേ നമ്മൾ അത്തരം ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് പോവുക. ദേ ഹാവ് ഡൺ PhDs, ദേ ഹാവ് ഡൺ പോസ്റ്റ് ഡോക്സ് ഇൻ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് 2 or 3 times, ആൻഡ് നൗ ദേ കോൾ യു സർ ആൻഡ് ദേ ട്രൈ ടു ലേൺ ഫ്രം യു ഈവൻ ദോ ദേ ആർ ലൈക്ക് 1000 times knowledgeable than you, right? അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉണ്ട്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കനമേറുന്തോറും കുല താഴ്ന്നു വരാറാണ് പതിവ്. കനമേറുന്തോറും വാഴക്കുല താഴ്ന്നാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതേപോലെ വിവരം കൂടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, മനുഷ്യന്മാർക്ക് ആക്ച്വലി ഹ്യൂമിലിറ്റി കൂടി വരിക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ലെസണാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരത്തിലോട്ട് നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ദാറ്റ് ബിക്കോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ വി ഗെറ്റ്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു അക്കാഡമിക് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു കാൺട്ട് നെവർ ഇമാജിൻ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാസം ലീവ് കിട്ടും ഒരു വർഷം? 2 months. You'll get 2 months. Maybe that also eat into your special classes or tuition or whatever, right? In IIT, you have 4 months vacation every year. 4 months. December, May, June, July. Why do you want to miss out from such a campus where you get 4 months of vacation every year? Where you don't have classes in the afternoon. Only if there is some lab or workshop there will be classes. Otherwise, you don't have classes in the afternoon. You have the nightlife. You can do whatever you want, right? In the right way, I'm saying in the right way, positively. You have every opportunity in the world, right? നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും അവരുടെ കൂടെ തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും, I am good at something, right? That gives me some self-confidence, some self-worth. I think that's the most important part. There are a lot of other things, but I think it's the most important thing. Thank you, sir. Sir, according to you, what do you think are the necessary skills required in the present and future of job marketing? In the job market. Okay. So, നമ്മളൊരു ജോബ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ you have to be thinking 10 years ahead of time, right? At least 10 or 15 years ahead of time. What kind of skill set we need? So there are 2 parts of it.
One is kind of hard skills we call, right? നമ്മളൊരു ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ I should be really good at electrical engineering, right? But whatever there is, whenever you come to something, right? Any job opportunities എടുക്കുക, there is a big gap between academics and industry. That means നിങ്ങൾ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്നതും ആക്ച്വലി ഒരു ജോബ് മാർക്കറ്റിലോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം അക്കാഡമിക്സ് ഇസ് വെരി സ്കാർസ്ലി ഫണ്ടഡ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി എടുക്കുകയാണ്, ഇന്റൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചിപ്പുകളുടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വിഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻ നാനോമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് 3 നാനോമീറ്റർ 5 നാനോമീറ്റർ. അതേ കാര്യങ്ങൾ IIT മദ്രാസ് പോലൊരു പ്രീമിയം സ്ഥാപനം ചെന്നാൽ ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് 1000 times ബിഗർ ദാൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫണ്ട് IIT മദ്രാസിനില്ല, അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഈ സ്കിൽസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു MBA മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് കുറേ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ കോഴ്സസോ കാര്യങ്ങളോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നും അതിനനുസരിച്ച് മാറില്ല, റൈറ്റ്? സോ ഇത്തരം സ്കിൽസ് നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു ലേണിംഗ് എബിലിറ്റിയാണ്. പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കണം. എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ വേണം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹാർഡ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. അതായത് നമുക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിന് നമുക്ക് നല്ല ഡിഗ്രി വേണം, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ, വി ക്യാൻ ഗോ ടു ഗുഡ് കോളേജ്. ബട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് അതിൽ വരുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അത് നന്നായി പഠിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇപ്പോൾ സംതിങ് ലൈക്ക് പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാ സയൻസ് വരുന്നു, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാ സയൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റാ സയൻസ് പഠിക്കണം. താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്നു, ChatGPT, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ഹാവ് എക്സ്പ്ലോർഡ് ഓർ നോട്ട്. ഇപ്പോൾ ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൽ പ്രോംപ്റ്റ് എഴുതി കൊടുത്താൽ എല്ലാ ഹോംവർക്കും എന്ത് ചെയ്യും, ChatGPT എഴുതും, എന്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാനത, വി ഷുഡ് ബി അഹെഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജി. നമ്മൾ ടെക്നോളജിയുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സായി മാറരുത്, നമ്മൾ ടെക്നോളജിയുടെ ക്രിയേറ്റേഴ്സായി മാറണം. എത്രത്തോളം ബെറ്റർ നമ്മൾ ടെക്നോളജിയിൽ, ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽ, ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ഈസ് ഹ്യൂജ്ലി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആണ്. ഹൗ മച്ച് ഓഫ് എ ലീഡർ യു ആർ. ഇന്നൊരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അന്നൊരു കാലമല്ല, പണ്ടൊരാൾക്ക് ഒരു പീഡിയ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അയാൾ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി പീപ്പിൾ ഇൻ ടു ഓപ്പറേഷൻസ്, ദർ ഷുഡ് ബി പീപ്പിൾ ഇൻ ടു മാർക്കറ്റിംഗ്, ദർ ഷുഡ് ബി പീപ്പിൾ ഇൻ ടു സെയിൽസ്, ദർ ഷുഡ് ബി പീപ്പിൾ ഇൻ ടു പ്രൊഡക്റ്റ്, ദർ ഷുഡ് ബി പീപ്പിൾ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ തിങ്സ്, റൈറ്റ്? ടെക് ആളുകൾ വേണം, സെയിൽസ് വേണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഒരു ടീമുമായി ജെല്ല് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ. നമുക്ക് ഒരാൾ ഒറ്റയാനാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ്? യു ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് ടീം പ്ലെയർ, യു ഷുഡ് ഹാവ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ്, യു ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതർവൈസ് പീപ്പിൾ വിൽ മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് യു. ദെൻ യു ഷുഡ് ബി എൻ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി thing. So I was looking at the job portal of Google. I always search for new jobs. Okay, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല, ഞാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആസ് ജസ്റ്റ് ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് ജോബ് മാർക്കറ്റ്. ഗൂഗിളിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആളെ വേണം, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. സോ ഗൂഗിൾ, ആസ് യു നോ, ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി, അല്ലേ? ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിക്ക് എന്തിനാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആളെ? യു ഹാവ് എനി ക്ലൂ? Different languages, then you need translators. Linguistics means it's the study of languages. Yeah, it's not just like ഒരു ലാംഗ്വേജ് അറിയുന്ന ആളല്ലേ വേണ്ടത്. You need linguistics experts. So why do Google needs that? Yeah, so for something like ChatGPT to work, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹേ സിരി, ഹായ് അലക്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ യൂസിങ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ്, റൈറ്റ്? സംവൺ മെ നോട്ട് ബി കോളിംഗ് ഹായ് അലക്സ ലൈക്ക് യു ആർ കോളിംഗ് ഫ്രം മലപ്പുറം, അല്ലേ? അവർ വേറൊരു ആക്സെന്റിലായിരിക്കും വിളിക്കുക. അതായത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലെ പോലും ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സെന്റ് പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന ആളുകൾ വേണം. അങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു നീഡ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ടു ബിൽഡ് ആക്ച്വലി ദീസ് തിങ്സ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് വിത്ത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അല്ലേ? ഒരു ChatGPT പോലൊരു സംഭവം ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പേർട്സ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റേഴ്സ്. എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാസ് ടു കം ടുഗദർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൽസിൽ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആവുക. നമ്മൾ സാധാരണ കളിയാക്കി പണ്ട് പറയാറുള്ളൊരു പഴഞ്ചൊല്ലായിരുന്നു ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് നൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് അറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക്, ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് എനിത്തിങ്. അതൊരു ബാഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു പണ്ട് കണ്ടിരുന്നത്. നൗ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. യു ഹാവ് ടു ബി എ ജനറലിസ്റ്റ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി എ ഹാർഡ് കോർ മാസ്റ്റർ ഇൻ സംതിങ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും വേണം, ബട്ട് for become better you actually have to be a generalist. You should have so these are the things. You have to go interdisciplinary. You have to update yourself. You have to learn how to update yourself, and you have to have good soft skills for in this era or in the future era to survive. Very interesting, sir. Now, sir, there are a lot of students who would like to pursue a bachelor in engineering. What advices can you give to them?
don't come to engineering because you are a boy. Don't come to engineering because your friends are going to engineers. Don't come to engineering because you want to do artificial intelligence or whatever fancy word that you hear. Come to engineering if you are good at maths or if you love mathematics, if you are good in logic, if you are good in decoding problems, if you have a good estimation of something. Like if I ask you what is the length from that corner to that corner of this room, if you have an estimation, not a correct answer, but if you have an approximation for that, then you might become a good engineer. If you are good at solving mathematical problems, if you have to be definitely good at mathematics to become an engineer. Okay. അപ്പോൾ ആളുകൾ എടുക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും പോകുന്നു. ഞാൻ ആണാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇപ്പം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ സമയത്തൊക്കെ ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു പെൺകുട്ടികളെല്ലാവരും മെഡിസിന് പോവുക, ആൺകുട്ടികളെല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോവുക. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കരുത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സ്ക്രൂ മുറിക്കാൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കുത്താൻ അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കരുത്. മേ ബി പ്രോബ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ITI ഓർ പോളി. അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ പാഷനെങ്കിൽ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി എൻ എഞ്ചിനീയർ യു ഹാവ് ടു ബി ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അബൌട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ബിഹൈൻഡ്. Right? For that you need to have core physics and mathematics. Right? നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ സ്ക്രൂയിങ് തിങ്സ് അപ്പ്, മേ ബി യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് റോബോട്ട്സ് ഓർ മേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് തിങ്സ് വർക്ക്. അതൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഡോണ്ട് കൺഫൈൻ ടു ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്. റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് അതെന്താണ് നിങ്ങൾ ടെക്നോളജിയുമായി ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ബിഹൈൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളോടെ ഇതിനെ കാണാനും നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാനും പറ്റണം. ബിക്കോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വിത്തൗട്ട് ദാറ്റ് യു കനോട്ട് ക്വാളിഫൈ എക്സാംസ് ലൈക്ക് JEE or Kerala Engineering Entrance Exam, because like a huge part comes from mathematics. Okay? And even if you want to do good physics or chemistry, you have to be good in mathematics. Okay? So that's the core thing that I want to tell you. Thank you, sir. It's going to help all those who want to pursue a bachelor. Sir, you like this question. Now, if you get a time machine to travel, either years back or years ahead, now which one would you mostly prefer and why? See, I don't regret things that I have done in my life. I don't regret things. But I always feel that I could have done certain things better. Right? Certain things better because I didn't have enough necessary exposure, or I didn't think hard about it. Just one thing I already mentioned, right? For me, IIT was end of dreams. For many people, it was beginning of their dreams to go to Harvard or Stanford or MIT. If you would have given me another chance, I would have tried to do that. In my engineering time, instead of wasting time, I would have went ahead and tried to author some journal papers. I would have tried to make some publications. I would have tried to do some academic research, some new projects. I actually missed out on those things because the kind of exposure I didn't have. Right? So these are small things I just wanted to correct in my life. If I get a time machine, I don't see any point in going to future and seeing how I'm doing. Right? Instead, I will go back and say to that little self, hey guy, you don't want to do this thing. Right? Try to spend some time more wisely. Right? Time is the most essential thing in life. So spend it more wisely. Right? That's the most important advice I would make to a younger self of me. Right? You're okay with your time management, but you have to be better. Very impressive, sir. Sir, we are a little curious to know about your STEM learning business. Now, we would appreciate it if you can tell us something about that. Okay. I actually wanted to be an entrepreneur. To become an entrepreneur, you should have a problem statement. You should try solving problems that are existing. Right? I went to STEM education. STEM means science, technology, and engineering and mathematics. So we learn science and maths at schools. But എന്തിനാ അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, നീയൊക്കെ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പണ്ടൊരു സിനിമ ചോദിച്ച പോലെ ഇതൊക്കെ എന്തിനോ പഠിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ A+B² കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ, സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ but actually there is a lot of applications for all these things. But that is actually happening in engineering and technology. So I strongly believe that our classrooms should transform.
നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂംസ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് അപ്രോച്ചിലെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സോ മൈ thinking about learning, right? What we should change in our schools is that you should learn your lessons from your home and you should come back and do activities at your school. Your teacher should be showing you a nice experiment, or you should be doing some hands-on work at school. You should be solving, there should not be any homework. You should be solving homework at school, and you should learn things at your home, right? And the role of a teacher should change to a facilitator so that he can help or she can help students to learn, right? Students to understand certain things, right? So 2-3 things I wanted to address. One thing is that learning should be more of an experience based. Okay, you can learn things many way. So if I ask you what is a cat, you can define a cat like it has a furry thing like 2 eyes, and or I can give a cat your hand and say that you experience this is a cat, right? Or similarly everything, right? There are a lot of things. Why do you learn trigonometry? Why do you learn vector algebra? There is application to a lot of those things. I actually wanted to bring those applications to all these things, but our schools don't want to do that because they have to cram things to their syllabus, like cram the syllabus in their periods, right? Then another thing I wanted to change through this, like whatever I do is rather than a business, it's a vision. I want students from this area, from our community at large, our society, to go to the best of the best institutes in India. I got the privilege somehow by God's grace to do that. I want the kids here in our surroundings to do that. But to do that, see, we want to do things are very easy, right? That's our human nature. That's the science behind it. You become bored, you open your phone, you go to reels. How many reels will you go through? Maybe 50, 100, and you lose track of your time. And why are you doing that? It's because you're losing track of your time, right? It's very easy to do. There is nothing active in doing that, right? There should be a change in the way the things we do, right? So we have to do hard things. There should be higher order learning happening. We should have, instead of short-term goals, we should have long-term goals. We should have long-term gratification. So for that, you have to start early. You have to start aiming to IITs early, AIMS early, JIPMER early, and you have to get into the best institutes. So that's one of the motives. So rather than a business, I would call it a vision. This is a vision I want to achieve. Maybe business will happen according to that, or like along with that, right? But this is the vision that I am foreseeing, right? This is how I want schools to transform. Thanks. Thank you so much, sir. You helped us a lot to know more about technology, and thank you for explaining all the views on topics and all we asked you. Thanks, sir. Thanks a lot. It was nice interacting with you.